because, and I think she can speak for everyone. Everyone cried for that scene. So how did you guys feel like and went through it? Yeah, it was really intense. For me as an actor, emotional stuff was always sort of more difficult to do. I don't know why. It was just always harder for me as an actor to kind of get to that point of actually crying and being emotional. But it's weird because that scene was sort of not easy, but I was able to emote because it was so deep and special, and special in a way where it was like, it was poignant. It was, I don't think it was like personal. Yes, personal. And so it was tough, but still, it felt good as an actor to be able to get to that point, because you kind of, you give yourself a pat on the shoulder for doing a good job, and I felt like it was something that I did. And but yeah, it was a mixed bag of emotions. It was insane. It was because I was saying goodbye to a really great friend, a great character, and also I felt like I was acting. I don't know. Acting is weird because you're supposed to feel like shit, but if you do a good job at feeling like shit, you can kind of feel rewarded. I don't know. It's fucking bizarre, but it's cool. Okay. Yeah, I think probably it's safe to say that was the most difficult scene emotionally for me to film ever. Because Allison didn't just die that day, a lot of things died for me that day. I had to say goodbye to so many things that day. And Tyler and I have been through so much together. And I knew that saying goodbye to that would be saying goodbye to something that meant a lot to me, and it was really hard. So yeah, it was, I don't even know what else to say. I think it's difficult for you to watch, was as difficult for me to do, but I had this guy, and he was holding me, and it was the most beautiful thing. It was the most beautiful ending ever. Alors, je vais commencer par la réponse de Tyler, qui disait que pour lui ça a été vraiment très difficile, mais à la fois assez facile, et que c'était vraiment un mix d'émotions qui était très bizarre, parce que dans un sens, d'habitude il a beaucoup de mal avec les scènes où il faut pleurer, où il faut montrer beaucoup d'émotions, et là il a eu aucun mal parce qu'il y avait un lien tellement fort avec Crystal que c'était complètement naturel en fait pour lui. Et en même temps, il était super triste parce qu'il savait qu'il fallait dire au revoir à Crystal, mais aussi au personnage d'Allison et tout ce qu'ils avaient tissé pendant 3 saisons. Mais en même temps, il trouve qu'il a tellement fait un bon travail qu'il était quand même genre, content d'avoir tourné cette scène-là. Donc c'était vraiment un mix d'émotions très bizarre pour lui. Et pour Crystal, elle a dit que pour elle, c'était aussi compliqué que nous, ça a été de voir cette scène, parce que c'était pas seulement la mort d'Allison, c'était aussi elle qui partait et qu'il fallait qu'elle dise au revoir à tout ce qu'elle avait vécu avec les acteurs, mais aussi sur un point de vue personnel et émotionnel avec tout ce qu'elle avait vécu à travers la série. Mais qu'en même temps, c'était la plus belle mort qu'elle aurait pu avoir, parce que Tyler, il était là et qu'il a serré fort dans ses bras. Especially since he and Allison broke up the first time. And it was something that eluded him. And I always wanted that. I always wanted the relationship that Scott and Allison had for Scott, because it was love. It was true, deep, meaningful love. It was such a opposites attract kind of love that I think is more real than anything. And so when I heard Crystal was coming back, I was like, there's no other way we could make this movie. And Crystal and I have both grown as humans since we had last really worked with each other, and so it was nice to get that time with each other again and bond on deeper stuff than we used to when we were younger. So everything about it was just fucking awesome. So thank you. Thank you so much. Et alors, du coup, pour Tyler, lui, il racontait que
Scott, c'est toujours été un personnage qui avait eu beaucoup de mal un peu en amour à travers toutes les saisons, même avec ses love interests à chaque fois, et que pour lui, le seul et réel médicament qu'il avait eu, c'était avec Allison, parce que il y avait vraiment un truc hyper particulier entre eux. Et du coup, le fait de pouvoir faire le film, pour lui, pour Tiger, c'était vraiment, en fait, ça aurait pas pu être autrement. C'était que celui-ci qui était possible, que Allison revienne et qu'ils puissent se retrouver à nouveau. Et que, en plus, Tyler disait qu'ils avaient tous les deux grandi depuis la dernière fois qu'ils avaient joué ensemble, donc c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus mature et de beaucoup plus posé, et c'était génial. And how it was for you to work again with the actors in this Teen Wolf movie, amazing Teen Wolf movie. It was a surprise to me that Jeff was going to bring her back. And so I was really nervous and excited and all of the things that you would expect to feel. And actually stepping back in her shoes as a villain was hard because I had to look at those aspects of myself that I hadn't, like anger and rage and all that stuff that I hadn't accessed. So it was hard for me, but it was a really wonderful thing for me to learn. And of course, being the back of everyone was just a dream. Du coup, la question était, quelle a été la réaction que Crystal avait eue lorsqu'elle a appris que son personnage allait revenir à la vie? Et surtout aussi, comment c'était de pouvoir refilmer avec tout le cast. Elle avait dit comme quoi elle était extrêmement surprise, c'est sûr, mais en plus, tous les sentiments que vous imaginez, qu'elle est un peu anxieuse, qu'elle a un peu peur, mais qu'elle est excitée, tout ça, elle l'a senti. De plus, ce qui était vraiment juste un peu plus dur pour elle, c'était le fait de revenir, mais en tant que méchante. Parce que ça l'a poussé elle à aller chercher des émotions négatives, des émotions auxquelles on ne va pas accéder tout le temps, comme par exemple l'énervement et d'autres émotions comme ça. Et du coup, ça demandait beaucoup plus de travail, d'investissement c'était pas si facile. Mais sinon, en tout cas, le fait de revenir vraiment avec tout le cast, c'était juste génial, c'est un peu sa famille.